Musirelo wa akatiko Buswe Mkhubane uri yena u dlawela club sa vukungumbyani bya President Cyril Ramaphosa. Pakanela mahungu ya Xitsonga eka channel ya mahungu ya SABC eka DTT enhlikani. Kasi nakambe eka wona mahungu lama murhangeri wa DA John Steenhuisen wa lava ku tama ari murhangeri wa Democratic Alliance. Murhangeri wa Democratic Alliance John Steenhuisen uri wa lava ku uri wa hari na ku tshemba leswaku u ta hlula eka nhlengetano yo hlawula varhangeri va vandla rakwe. Nhlengetano yi ta va vhiki leri taka. Steenhuisen u lava ku tama a hari murhangeri wa vandla ra Democratic Alliance. Murhangeri wa DA John Steenhuisen u na ntshembo leswaku u ta hlula eka nhlawulo wa vurhangeri bya vandla uri u hambana lava phikizanaka na vona hi ntokoto na xivono xa ku yisa vandla eka vumundzuku lebyinene. I loko se no gumeta ntirho eka xivandla xakwe kambe u lava ku tlhelela nakambe ra vumbirhi. I wouldn't be standing if I didn't believe that. I believe I've got the experience, but also I believe that my style of leadership, which is to bring and build teams. It doesn't matter where I've served as a leader in eThekwini municipality, in the KwaZulu-Natal legislature, or now in Parliament, very strongly focused on building teams of people who you then unleash to be able to express their talents and do what they do best in the service of the greater thrust. So when people see the DA, I don't want them to see just John Steenhuisen. I want them to see Mimi Gondwe, Tandeka Mbabama, Siviwe Garube. Steenhuisen i ri nkarhi wa yena tani murhangeri wa vandla u kota ku cinca swilo eka vandla endzhaku loko loyi a nga rhangela yena nga se nghena a siye vandla ri ri na hansa. We inherited a party in a very bad way. There's very few parties in the world that survive a leader walking off the job and trashing the party on the way out. But we were able to pick up that banner, and together with colleagues we've carried it forward now to the point where we are an electoral strength yet again. Coalitions are tough, and nobody wants to go into an election wanting a coalition. You want your own majority, and I think we've demonstrated where we've got our own majority. Midvaal, the city of Cape Town, Umgeni municipality in KwaZulu-Natal. You're able to change and deliver far more efficiently and effectively. I don't think it would be possible to work at a national level like that, because what Julius Malema wants is very different to what John Steenhuisen wants. Xitsonga resto endzhaku mahelo ya vhiki leswaku I mani a nga ta rhangela DA ku ya emahlweni. Ma-Afrika-Dzonga hi ku hakela xibalo va ta boheka ku hakela mali yo nyawula ku hirisa load shedding. Leswi u ku ya hi holobye wa gezi Dr. Mahungu Ramokgopa u ri ku yena swihoxo leswi nga endliwa hi vomu loko akiwa xitichi xikulu xa gezi xa Medupi lexi nga eLiphalale exifundzenikulu xa Limpopo. U ri ku tirhisiwe nhundzu yo aka yo chipa naswona yi akiwe hi ndlela ya mixaxaxa. Holobye Ramokgopa u karhi ku endzela switichi swa gezi tiko hinkwaro naswona a ri eMedupi le ka xitichi xa gezi xa Matimba. Ku ya hi Hosi Yentsu Ramokgopa, swihoxo eka maakelo ya xitichi xa gezi xa Medupi swi voniwa ntsena loko muchini wu onhakile. Holobye u veke vukungundzwana ni makwanga exikarhi ka mphakelo wa gezi lowu nga tshamisekangiki wa tiko. It's embedded in the design defect. So if you don't have a situation where there were corrupt intentions, corrupt means, you can see that the intention was to cut corners, give us materials that are of poor quality, and the kind of robustness and resilience that is expected of these materials, these units, can be realized because of the compromised quality of material. And all of that is now coming out of the wash. 6 years into the life of a very young plant, you are beginning to see these defects. Loko Ramokgopa a sola swihoxo swa maakelo eka switichi leswintshwa swa gezi eka vaakatiko tanihi vahakeri va xibalo hi vona va nga ta hakela mali yo tala ku lulamisa swiphiqo swo fana na swa le Medupi ku hirisa mphakelo wa gezi hi ku siyerisana.
The nature of these components, they are big, they are complex, and they are very expensive. So I'm not able to attach a figure until after a component is failed. But yes, the money has to be spent to rectify these things going into the future. And I'm told some of them are outside, if you like, their warranty, and it means that the OEM doesn't bear the responsibility, if you like, for the repair of some of the latest, earlier units. So yes, it's a cost to the South African taxpayer. It's a cost to the South African economy. Kuya hi Ramogopa muchini wa vumune wa le xitichini xa gezi xa Medupi lowu nga buluka hi 2021 wu ta tlhela wu sungula ku tirha hi 2025 endzhaku ko lunghisa loku nga ta durha mabiliyoni wa tirhandi. Musirheleri wa vaakatiko loyi a yimisiweke entirhweni Busisiwe Mkhwebane u ri a nga na xivangelo xin'wana xa ku yimisiwa ka yena entirhweni handle ka ku va a lavisise swihehlo swa vukungundzwani ehenhla ka President Cyril Ramaphosa. Mkhwebane va karhi ku yisa mahlweni ku nyika vumbhoni eka ntshamo wa komiti ya palamende ya section 194. Kasi sweswi kongoma mavhengeleni ta yisa mahlweni mahungu ya Xitsonga kona kwala eka DTT. Tshama na yena. Malangute DTT mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga. Nhlangano wa Mxolisi Hobby Foundation kumbe Hobby Foundation wu kombela mfumo wa Eastern Cape ku sivela man'wana mafu ya vana va xikolo hikuva va tirhisa swihambukelo swa migodi. Nhlangano wu nyikile swihambukelo swo gwedla swa ntsengo ringana 500,000 wa tirhandi leswi nga nyikeriwa xikolo xa le Tsolo exifundzeninkulu lexiya. Nhloko ya nhlangano Mxolisi Hobby uri swi heta matimba swinene ku va mathicara na vana va xikolo va tirhisa swihambukelo swa migodi na sweswi. Rifu ra langalami vhiki ekusunguleni ka n'hweti leyi ri tlhele ri kombisa khombo ra swihambukelo swa mugodi kambe mhaka leyi i khale yi ri karhi yi tiveka ngopfu. Hi 2018 i Lumka Kheto loyi a nga wela exihambukelweni loko Michael Komape wa le Limpopo a nga si wela. Kambe sweswi vadyondzi va xikolo xa primary xa le Pan eTsolo va le kusuhi ni ku kuma nkululo wa kahle hi ku tirhisa Mxolisi Hobby Foundation leyi nyikeleke hi 14 wa swihambukelo kambe mphakelo wa mati wa ha laveka. Here are the toilets that have been donated then by Mxolisi Hobby Foundation. These are flushing toilets. I appeal to the government. I cannot put then the borehole here, you know, whereas now then there's infrastructure, you know, of water here. So what we are only requesting them from the government, because of that where I'm a private company, is just only then the government then to come in, you know, and put then the water. I cannot do that. Vatswari na vona va bilerisa hi vuhlayiseki bya vana. Abakhuselekanga ngenxa yezitoilet eza toilet zindala. Ubaba sinoloyiko lobaba ngoyela. Basenokoyela nangoku ngoba lokhu basasebenzisa zona. Sinelo qhala ke ngoku esinalo. Uba ngaba ngasinceda nje apho sisuke kobabugxwayi basikubo nje manibona bunjani. Ngoku senzele into enhle apha tenayo udingeka nje ntoni amanzi. Hobby u vula leswaku timfanelo ta vana lava tirhisaka swihambukelo swa migodi ta onhiwa. These kids are still utilizing then the same toilets, you know, that they were using, whereas the infrastructure then is here. Then the government, why then the government is not just putting then the water, you know, so that then this kid then can utilize then the system. The teachers, even themselves, they are using then the same toilets. Where is the dignity then of our people, you know? Whereas now, because of all these toilets, then teachers are going to benefit, then the learners are going to benefit. But how do we explain then to the people that here's the infrastructure that has been donated, but you are still then subjecting then our people then to the same embarrassing toilets? Ndzawulo ya dyondzo yi ri yi ta engetela swihambukelo swin'wana swa 10 leswi nga ta tirhisiwa hi vadyondzi va 400 va xikolo lexi. We appreciate the support from citizens who have heeded the call to make education a societal matter through contributing in various ways, from toilets, uniforms, school shoes, etc., etc.
But as a department, we also had a constitutional obligation to ensure that we build or construct appropriate facilities for these learners. Hence, the aid that was sponsored had to be topped up by 24. Remember, the school has got an enrollment of more than 400 learners. Therefore, we wanted to ensure that when they relieve themselves, they are dignified when they do that. Ku hirisiwa ka swihambukelo swa mugodi eswikolweni swa lomu ya makaya swa nonoka hi ntolovelo. Ekusunguleni ka 2022 Komixini ya Timfanelo ta Vanhu yi kume leswaku ku tlula 2,000 wa swikolo swa le Eastern Cape swi tirhisa swihambukelo swa migodi. Makungu ya mavandla ya nhlengelo eka masipala wa doroba ra Tshwane ya ku susa xipikara exitulwini ya tsandzile. Xipikara Mncidi Nzwanana u herise ntshamo wo hlawuleka lowu a wu kongomisiwe eka vhoti yo lava ku n'wi susa exitulwini. Hi hala tlhelo masipala wa Tshwane wu na ku fikela kumbe wu nyikiwe siku ku fikela siku ra 14 n'hweti leyi taka ku pasisa mpimanyeto. Handle ka swona mfumo wa xifundzankulu wu nga ha teka vufambisi bya masipala lowuya. Nhlengeletano yi vitaniwe mufambisi wa doroba ra Tshwane Johan Medler ku kombisa ku pfumala ntshembo ehenhleni ka xipikara xa huvo Mncidi Nzwanana. Nawu wa masipala wa pfumela leswaku mufambisi wa masipala a vitana nhlengeletano loko ku ri nhlayo ya le henhla ya swirho swa huvo swi pfumelelani ku ri ku va na nhlengeletano, kambe xipikara xi swi pakele etlhelo sweswo. I did not fail nor refuse to call this meeting. I noticed that close to 10 signatures did not meet the signatories that my office have records. Based on the above explanation, I am of the view that the petition does not meet the minimum requirements as set out in the legislature. Then that means this meeting is illegal and all that was in it has fallen out. Mavandla ya nhlengelo a va hlundzuke swinene laha va xungetaka ku teka magoza ya nawu. He comes to chair a meeting which is to hear a motion of no confidence in himself. And it's unprecedented for a speaker to chair the meeting to hear the motion against himself. Moreover, this meeting had to be called by the municipal manager because the speaker refused to follow what was prescribed in the Municipal Structures Act. It's a subversion of democracy and we're going to have to fight it. He has no right and there's no grounds to say that these signatures aren't legitimate. It's simply an attempt to ensure that he can hold on to power for as long as he can. And as you said, it's an issue of a minority of councillors holding a majority of councillors hostage and a minority of councillors holding the city of Tshwane and residents hostage. In short, are you going to court? We're engaging our legal team now. Mavandla ANC na EFF na wona va kombisa swisolo mayelana na nhlayo leyi nga twanana ku vitaniwa nhlengeletano. They have constituted an unlawful and illegal meeting, and they expect that the meeting should proceed unchallenged. I mean, it can be. The meeting, it's illegal. That's not how you constitute the meeting. The signatures of councillors of the DA, because when you sign in council, we have the register, every council. Now, when we compare signatures that they have sent to the speaker and the city manager, some of the signatures are not the same. Makhanselara va tilulamisela ku ya hlawula meyara wuntshwa ku ta ve ku ri matshalatshala ya vunharhu ya ku hlawula meyara ku sukela Rendal Williams a tshike ntirho naswona a swi le rivaleni leswaku meyara u ta hlawuriwa. Hala tlhelo muyimela ku langwa wa DA eka xitulu xa vumeyara bya masipala wa Tshwane Silius Spring u ri va na ntshembo leswaku va ta hlula eka ntshamo namuntlha wo vhotela meyara. Indeed, I was sworn in today. The most important promise is to uphold the Constitution, because if we don't do that, we can't get effective government in the city. We hope today that the councillors will be allowed to vote, that the majority of councillors will be allowed to constitute a government. Tshwane desperately needs such a government. It desperately needs a mayor and a mayoral committee, because without that, there is no accountable government. And there is only the promise of instability and deteriorating service delivery. So we're confident, as the DA and our coalition partners, that we can form a government here today, and we want to serve the people of Tshwane. Musirheleli wa vaakatiko loyi a yimisiweke entirhweni Busisiwe Mkhwebane u ri a nga na xin'wana xivangelo xa ku yimisiwa ka yena entirhweni handle ka ku va a lavisise swihehlo swa vukungundzwana ehenhleni ka President Cyril Ramaphosa.
Mkhwebane wa karhi ku yisa mahlweni ni ku nyika vumbhoni eka ntshamo wa komiti ya palamende ya section 194. This recommendation and he should be impeached. It says, within 30 working days of receipt of this report, the National Director of Public Prosecutions is to take note of the observations contained in 7.3.1, you've already referred to that, as well as the recommendations contained in paragraph 7.3.3 of this report. That's where you confirm Mr. Maimane's allegations as having a prima facie basis. And in line with section 64C1, which we just read now, of the Public Protector Act, to conduct further investigation into the prima facie evidence of money laundering as uncovered during my investigation and deal with it accordingly. Now, I think the simple question is, for making that recommendation, is there anything to your knowledge of the law and of your powers that is outside the scope of your powers that you are doing? In other words, were you finding anyone guilty, or were you prescribing to the NDPP to find someone guilty or even to charge them? What were you doing by making that remedial action? No, I was not at all, because I don't have the mandate to investigate criminal conduct or criminal matters. The powers and the mandate of the Public Protector from the Constitution is to investigate improper conduct in state affairs and remedy that. So in this instance, I don't have jurisdiction to investigate criminal conduct, money laundering, or suspicion of money laundering. And when I say there's prima facie case to investigate this, it was based on the evidence before me, which is the bank statements and how the money was moving from one account to the other account. So I couldn't, or we couldn't just ignore the fact that the money was paid into an account and it moved from one account to the other. And I must indicate, SC, that again, from the very same judgment of Funkan state of capture judgment, the one we're still going to deal with, of Chief Justice Judge President Mlambo. What we also picked up and also mentioned in all our reports was that they even went further and say the Public Protector can even only investigate and issue a report of referral, or the Public Protector can investigate, have findings, and not take a remedy, but then that is also binding, that even observations are binding, which is one thing which we were not doing, but through that judgment, we also then took that into consideration, or the development of jurisdiction or jurisprudence. So this is all which I did. I was not finding any person guilty. I was just saying there's this evidence in NPA. This is your constitutional mandate. Can you look into the matter? Do you believe that Ramaphosa did not know the donors who gave those of millions, or close to $1 billion, or more than $1 billion rand to 17 EFG account? Not at all. Well, he knew. I don't believe that he didn't. What should I do with these emails? What should I do with the one of the donors I've interviewed, who confirmed, thanks that we had the recording, it's still there, where he was confirming that he donated, he attended the gala dinner. So I don't know how to explain to any other person, but a primary school child, if you'll explain to them that there is this issue, you have your 10th birthday party,
I can explain to my grandson. And you call your friends to come. In fact, call your friends to come and celebrate with you and bring gifts. And then tomorrow when you are asked, you will then say, no, I didn't know what was the matter all about. And I don't think that was all. And you accepted yourself that the money was for the also one of the key issues, because he said to the speaker, that money was not for my son. That money was for my CR17. It was for CR17 campaign. And I think, yes, being told by Bejane, Chauke, and even Donna also corrected him that EFG2 account is the one which we opened that the people can donate to. So he knew about the fact that people are donating and who are the donors to that particular account. Emsireleli wa vaakatiko Busiwe Mkhwebane loyi a nga yimisiwa entirhweni loyi a nga le ka nyikeni ka vumbhoni sweswi epalamende emahlweni ka komiti ya palamende hi ku rhangeriwa hi gqweta ra yena advocate Dali Mpofu SC. Advocate Mpofu u n'wi vutise hi mhaka ya vulavisisi leswi a nga byi endla ka mhaka ya CR17 bank statements laha a nga hlamusela leswaku a hi ntirho wa yena tanihi musirheleli wa vaakatiko ku lavisisa timhaka ta vugevenga, kambe eka mhaka CR17 bank statements u lo bumabumela leswaku mhaka leyi ya lavisiwa hi NPA lava lavisaka vugevenga endzhaku ka loko vulavisisi bya vona byi kombe ku ku na mali yo karhi leyi a yi nghena ka bank account yo karhi ivi yi hundzisiwa eka bank account to hambanahambana leswi nga endla ku va zala va hleketela ku ri ku nga va ku ri na timhaka ta vugevenga eka mafambiselo ya mali leyi. Advocate Mpofu u tlhela vutisa Busiwe Mkhwebane leswaku xana wa tshemba nhlamulo ya President Ramaphosa leswaku a nga swi tivi yena ku kumbe a nga va tivi mavito ya vanhu lava nga nyikela mali eka account ya yena CR17 bank statements, kasi Mkhwebane a vula leswaku a nga tshembi leswaku President Ramaphosa u vulavula ntiyiso loko a nga ti tivi timali letiya, hikuva van'wani va vona lava nga nyikela u va rhambini va ta eka ntlangu lava nga kombela ku ri va nyikeriwa swo karhi tanihileswi a karhi a lwela xitulu xa vupresident bya ANC. Loko hi mavhengeleni vatshami va ka Sekhukhune gezi va ri kumile kambe mintsumbu a yi na masirha. Tshama na hina. Yiri yi ta tirhisa 600 million wa tirhandi eka mpimanyeto wa yona ku yisa emahlweni no tirhisa vaongori lava a va tholeriwe ku pfuna hi nkarhi wa COVID-19. Leswi ta endzhaku ka loko vaongori na van'wani vatirhi va EPWP namuntlha kumbe va machile va tihofisi ta holobyenkulu va xifundzankulu va koxa leswaku va thoriwa permanently. Va macha ku kombisa swivilelo swa vona. Vatirhi lava nga riki va minkarhi hinkwayo va tirhaka ehansi ka nongonoko wa mintirho ya vaaki eka swiyenge swa rihanyo swo fana na titliliniki va lava ku thoriwa tanihi vatirhi va minkarhi hinkwayo naswona va holeriwa kahle. Veri ku tlakuka nxavo wa swakudya na vutleketli swi tikisa xiyimo xa rihanyo. Uyasebenza nabantwana umama omdala ugovernment makaqeda athi yena uqasha 18 to 35 ngina 38 namhlanje ngiqale ukusebenza ngina 29 ngigugela kuye anginalutho noma makangixosha manje uthi umsebenzi uphelile ngishone kuphi. Vatirhi va rihanyo lava nga thoriwa swa nkarhinyana hi nkarhi wa ntungu wa COVID-19 va machile va etihofisini ta ndzawulo ya rihanyo lembe leri nga hundza endzhaku ka loko tikontraka ta vona ti nga pfuxeletiwanga naswona ku tekiwe ntsena ntsevu wa makhedi wa vona nakambe tikontraka ta vona ti le kusuhi no fika emakumu va ni ku chava ku va ta lahlekeriwa hi mintirho ya vona. Patients are suffering. We are producing not quality in as far as medical care and nursing care, but mediocrity and substandard performance because nurses on the ground, workers on the ground are overworked. Menhlangano vatirhi va lava leswaku vatirhi lava thoriwa tanihi vatirhi va minkarhi hinkwayo. We're sick and tired of always when it's March, when it's the end of the financial year, we must come to a Department of Med, we must come to the Premier's office and actually constantly ask for the renewal of contract. So one permanent absorption now. Ndzawulo veri va ta tirhisa kwalomu ka madzanantsevu magidi ya tirhandi ku tama va hatholi vatirhi lava nga hansi ka tikontraka ta nkarhinyana. For us to be able to maximize the utilization of that budget, the intention is that your critical skills that you need, your doctors, your nurses, the intention is to retain all of them in those particular positions.
vatirhi va lava holobyenkulu na ndzawulo va angula eka swikoxo swa vona ku nga se hela nkombo wa masiku. Musunguri wa Treatment Action Campaign tlhelo mulweri wa timfanelo Zaki Ahmad u lava ku ya ePalamende endzhaku ka nhlawulo wa lembe leri taka. Ahmad u tivise makungu ya yena loko a simeka pfhumba ra #FixTheState eCape Town. Palamende yi pasise ku cinciwa nawu wa nhlawulo ku pfumela vayimela ku langwa vo tiyimela ku fana Ahmad ku va nghenela nhlawulo ku nga ku sindzisiwa ku va nghenela nhlawulo ehansi ka vandla ra politiki. Mazanazana ya vanhu va hlangatana ehandle ka kereke ya St George ku seketela ku simekiwa ka campaign ya Ahmad yo ya ePalamende. Ahmad u ri mihlangano yo hambanahambana eka ri n'wi seketela ku va a hlawuriwa tanihi xirho lexi nga ta yimela vaaki eka nhlawulo. I have a mandate from many of the people here today. I have collected already 2,000 signatures of people in communities, more than 2,000 signatures, who say that they will support me. Ahmad u lava leswaku Palamende yi rhangisa emahlweni swilaveko swa vanhu ku nga ri mavandla tipolitiki ni varhangeri va yona. My job, if I go to Parliament, if I'm elected, is to make sure that those people come to Parliament. That's my job, not to make a speech on their behalf. Kambe u ri wa vilela hi ntikelo wa ku cinciwa ka nawumbisi wa nhlawulo lowu president a faneleke a wu sayina. The bill is a disaster for independent candidates. It's a rig towards parties. It's another way that the ANC and the big political parties want to steal the election away from individuals and independents. Vayimela ku langwa lava nga yimeleki mavandla tipolitiki vo fana na Ahmad va rindzele president leswaku a sayina nawumbisi wa ku cinciwa ka nhlawulo leswaku va ta kota ku lulamisela nhlawulo wa mani na mani wa lembe leri taka. Vatshami va miganga yo hlayela ka Sekhukhune exifundzeninkulu xa Limpopo va vilela hi mhaka ya ku se swi na ntlhanu wa malembe masalelo ya mintsumbu ya vakokwa wa vona ya vekiwa eka ti-container ta ka Eskom. Eskom yi pfukile masirha ya vona leswaku va kota ku aka xitichi ntsongo xa gezi endhawini liya. Kambe kusukela hi lembe ra 2018 na sweswi masalelo ya mintsumbu liya a ya na masirha. Xitichi lexi xa Eskom xi akiwe eka misava leyi a ku ri masirha ya pfukuriwe hi 2018 laha ku nga kumeka masalelo ya mintsumbu ya vanhu vo ringana 79. Masalelo lawa ya hlayisiwe eka ti-container leti malembe ya 5 lawa ya nga hundza hikwalaho ko kala ntwanano exikarhi ka Eskom ni mindyangu ya vafi. Va hehla Eskom hi ku ringeta ku lahla masalelo eka sirha rin'we ra vanhu vo tala handle ko kuma no tivisa maxaka ya vona. Ku ya hi nhlangano wa swa ndzhaka wa Afrika-Dzonga lowu sirhelelaka ni ku seketela switirhisiwa swa ndzhaka, masalelo lawa kumbexana i nhlengelo lowukulu swinene wa masalelo ya vanhu lava a va ri kona loko ku nga si fika valungu lama ma nga si ki tshamaka ma kumeka eAfrika-Dzonga. Murhangeri wa vaaka ndhawu u vula leswaku endlelo ro pfukula masirha a ri fambisiwanga kahle. We want justice and the truth about this issue because when I asked Eskom to determine who are the descendants of these remains through DNA tests, they refused. Again, I asked them to bring a traditional healer with a spiritual gift to determine the families of the remains, but they also refused. I'm also concerned that Eskom wants to bury all those 79 individuals in one mass grave, which is un-African and inhumane. Van'wana va vaaka ndhawu va vula leswaku a ku tihlanganisiwanga na vona loko masirha ya vakokwa wa vona ya pfukuriwa. Va ri Eskom a yi lavi ku landzelela maendlelo lamanene eka ku lahla masalelwa ya mintsumbu hi ndlela yo xiximeka. Our grandparents were buried here and now Eskom exhumed them and put their remains in containers as if they were animals. We don't want to bury them without knowing who belongs to which family because they mixed all the remains without separating them individually. Hence we call for DNA tests.
Eskom came here and exhumed our grandparents without consulting us. We've been trying to negotiate with them for years to try to bury the remains, but we have not agreed on burying them in one grave. We also want to know who permitted Eskom to exhume the remains without our consent. I am worried that our grandparents have been in the containers for 5 years, and we call on government and other traditional leaders to come and intervene. Loko a angula mufambisi wa vakhoma xiave va Eskom Tsulufelo Murauseli u kanete leswaku Eskom a yi kunguhate ku lahla masalelo ya mintsumbu esirheni rin'we. U vula leswaku a ku ri na mitlawa ya vanhu lava a va tivula vatukulu va vafi leswi nga endla leswaku ku lahla nakambe swi hlwela hikwalaho ka timholovo exikarhi ka vona. Tsulu u tlhela a vula leswaku nhlangano wa swa ndzhaka wa Afrika-Dzonga sweswi wu nyike Eskom mpfumelelo wo lahla nakambe masalelo ya mintsumbu endzhaku ko olovisa endlelo leri. U vula leswaku masalelwa ya khale swinene lero a swi koteki leswaku ma nga endliwa swikambelo swa DNA. Xiyenge xa mabindzu xi na nkoka swinene eka ku kurisa ikhonomi. Leswi u ku ya hi holobye wa mabindzu na vumaki Ibrahim Patel a vulavula eSandton eJoni eka nhlengeletano yo kondletela maAfrika-Dzonga ku xava nhundzu leyi endliwaka laha kaya. Patel u ri leswi swi tumbuluxa mintirho. Tanihi leswi tiko ri lwisanaka na nhlayo ya le henhla ya mpfumaleko wa mintirho, holobye wa Gauteng Panyaza Lesufi u ri ikhonomi ya le madorobeni hi wona nsuku wa xifundzankulu. U ri mfumo wu langute ikhonomi ya le madorobeni ku va yi kula loko hi le tlhelo ku ri karhi ku tumbuluxiwa mintirho. Lesufi u ri tindhawu letiya hi tona ti nga na vanhu lava nga na miehleketo yo simeka mabindzu yantshwa. Remember, we are a province that was based on gold. That gold is gone, and the new gold is townships. You've got the demographics there, the numbers are huge. There are a lot of people in the townships, and townships are prospering in terms of creating new business ideas. So I'm a fanatic of township business. I really believe that if we give township business a chance, it will be the new center of creating opportunities, and the traffic will go the opposite side instead of having one traffic. Proudly SA yi ri yi lava ku hlohlotela tinhundzu leti endliwaka laha tikweni hi ku lava ku tumbuluxa mintirho. If you buy a product made in China, you are effectively creating jobs in that economy. The last one is to promote accessibility of locally made products and services. So all of these entities, all of these sectors of society who then choose to heed our call to buy local need to know where to find these products, and that is the role of Pride South Ken. And today, the expo that is running alongside this conference is another example of how we are getting South Africans who want to buy local to easily access and find those products and identify them. Hi le tlhelo holobye wa swa mabindzu u ri ikhonomi leyi tiyimelaka ha yoxe yi hlanganise mali leyi ringanaka R200 wa tibiliyoni ku ringana malembe ya 5 ku va va seketela mhaka leyi. We need to get the private sector as a whole to embrace that. And so we met with Busa and Kusatu and Naktu and Fedusa in 2020. And after a few months of engagement, we landed an agreement, a commitment by all of these social partners to work together on a localization accord, to seek to localize 200 billion rands worth of goods over a 5-year period. And so when I talk about that anesthetic plant, it's an example of moving towards the 200 billion. Nkombiso lowa va Proudly SA wu koke rinoko ra kwalomu ka 4 wa magidi na 200 wa tikhampani. Pfhumba leri ri lemukisa maAfrika-Dzonga ku va va xava swixavisiwa leswi endliweke laha kaya. Loko vi emavhengeleni hi kuma vuhleri bya ntlangu wa nkoka wa Bafana na Liberia na muhaxo wa nongonoko wa mitlangu eka MLFM i Nyiko Sithole. Mi nga kayeli. Kasikisa mahlweni hungu lera ntlangu wa nkoka exikarhi ka Bafana na Liberia hi na muhaxi wa ta mitlangu eka MLFM Nyiko Sithole emoyeni. Sithole xana ntlangu wa namuntlha wu vula yini eka xipano xa Afrika-Dzonga endzhaku ka ku va va tlanga ku ringana hi tigoli timbirhi eka timbirhi hi Ravuntlhanu. Inhlikani.
Inhlekani ntaranga hi ku xeweta vayingiseri na lava langutaka mavona kule. Ntlangu wu kulukumba swinene loko ka Afrika-Dzonga loko mi languta ngopfu timhaka ta ku ntlangu wo sungula kumbe nhongo wo sungula laha va fanele va hlule kona laha un'wana na un'wana a langutele ku vona ku team ya Hugo Bros ya hlula va fika va tsandzeka va nga koti ku va tiyisisa leswaku va hlula ntlangu lowuwani. Mi tlhela mi tsundzuka ku i xipano lexi nga rhanga xo wisa tigolo timbirhi ene loko ha ya ntlangwini kwahala a vona tiko ra Liberia a ri ta hlula Afrika-Dzonga hi kona. Swi tlhela swi tikomba na hi masungulelo ya Afrika-Dzonga kambe xirilo xa ha ri xexiya xin'we xa ku eka siku leriwani endzhaku ka loko va mise ti-chance to talo leti va fanele va ti tirhisile ku wisa tigolo leti ta va pfuna ku ya mahlweni ivi xipano lexiya xa Liberia xi vuya a swi kwatise swinene na Mzaberi ku a le no vulavula na vateki va mahungu hikokwalaho ka leswi nga hetelela swa swi humelela. Se mi nga vula ku ntlangu lowu sweswiwani wu nga na nkoka ngopfu hi tlhelo ra ku swa tiveka ku xipano lexi hlulaka la hi xo xi nga ta tikomba ingaku xi nghenise nenge eka mitlangu ya 2023 AFCON. Xana mbuyelo namuntlha ku nga va wona lowu nga hlamuselaka vumundzuku bya Mzaberi wa fanafana Hugo Bros? Ni hleketa ku swo boha ku va ntlangu lowu nga ta vulavula hi vumundzuku byakwe kumbexana wu nga ta va na xiave swinene ka ku vumundzuku byakwe byi yimisa ku yini. U vule hi yexe Hugo Bros ku ri loko tiko ra Afrika-Dzonga ro tsandzeka ku va ri qualifya swi ta swi ri henhla ka yena un'wana na un'wana ta languta yena hambiloko ku ve hi ku majaha yena hi poyile a tsandzeka ku ya qualify mhaka ku leyi ku hi yena Mzaberi ene swiboho leswi a swi fanele swi teka tekwini eka siku leriya ra ntlangu a swi fanele swi hete leswi swi teka hi yena swi va swi pfuna xipano lexiya xa Afrika-Dzonga. Nti un'wana wa Mzaberi a kombisa ku loko xipano xi ka tsandzeka ku va xi howisa tigolo kumbexana va nisa chance to talo Mzaberi laha a faneleke a nghenelela kona a nga tikomba ku nghenelela Mzaberi yena Hugo Bros eka siku leriya loko xipano xi ya lahlekeriwa ene loko a vula u te ye u ta sukela ntirho loko xi tsandzeka ku qualify. Se leswi vula ku ri majalo lawa loko ve va n'wi rhandza Hugo Bros va fanele va n'wi komba namuntlha ku va lava ku hlula ku ri va tiyisisa leswaku xipano xona xi ya mahlweni na loko ve va rhandza tiko ra Afrika-Dzonga na swirilo leswi tshamaka hi ri na swona swa ku tsandzeka ku qualify va fanele va tirha hi matimba ku tiyisisa ku ri va hlula xipano lexiwani. Loko mi languta ti-rankings ti le kule na le kule ngopfu ta tiko ra Afrika-Dzonga na yo Liberia. Se mi ta hetelela mi swi vona ku xipano lexi nga na ntikelo laha xipano xa Afrika-Dzonga se swo boha Hugo Bros a ni voni vumundzuku byakwe loko va hluliwaka lowu ntlangu. Ku ya hi swipiko leswi nga swi kuma va te Liberia va ta hi xitalo swinene va ta rivala leriya loko ri swipiko leswaku ri ntiyiso va te va ta sungula ku fiketela kahle le nhungu wa tiawara entlangu nga sungula swi ngo sweswi rivala ri nga va ri tele a hi swi vona Mahungu kuma a Liberia kambe xana leswi swi nga ha chuhisela vafana ke hi twi na Mamadugu ya karhi a vula ku ri swi nga endleka na president wa tiko leriya loyi a ri mutlangi wa bolo khale ku nga George Opongweya a ta va kona na rivaleni ra mitlangu. Xana leswi swi nga ha veka ntshikelelo ka xipano xa laha kaya kumbe loko vo focus-a eka ntlangu wa namuntlha va ta hlula? Swo boha ku va na ntshikelelo lowukulukumba ka majaha ya hina mi nga rivali loko hi tlanga ntlangu lowu hi wu tlangeke kwala kaya a ku nga talangi no tala rivaleni leriya a hi kombisanga ku seketela xipano xa Afrika-Dzonga. Sweswi loko Liberia yi ta laha ndahle ni vona leswi ni nga swi vula ku sungula ku a ku hala hlekete ku xipano lexiwani xi ta hetelela xi va xi hundzela mahlweni xipano xa Liberia a ku voniwa Afrika-Dzonga ntsena na vohe voxe na ntshemba ku endzeni ka vona a va tibyela ku vota ku hetsheni ka ntlangu lowuwani swi ta vona ka mahlweni. Se sweswi va vona na vona va ringana na Afrika-Dzonga sweswi ka xiyimo lexi va nga le ka xona ene loko hi vulavula hi vaseketeri lava va vuriwa ku va ta hetelela va xave xikulukumba xin'wana xi faneleke ni tsundzuxa na vayingiseri ku loko xipano xa Liberia hi tiva ku hi ya tlanga na xona ka ntlawa lowuwani rivala ra vona le Monrovia a ri nga tsarisiwa a ri nga a pfumeleliwangi hi FIFA ku hi CAF kahle ku ri va ri tirhisiwa ku va ku tlangeriwa ka rona ivi loko swi ya swi kha swi ya va lunghisa rivala ra vona sweswi ri right leswi vulaka ku chance ya hina ya ku hi qualify la yi va yi hunguteka swinene ku se va ta va ri kaya vaseketeri va ta va ri lavo talo loko mi vulavula na hi George Weah loyi handle ka vukona byakwe laha ya ka ntlangu hi woxe mhaka ku leyi ku vanhu va le Liberia vhele na sweswi a ni tshembi ku va ta n'wi rivalela loko hi languta timhaka ta ku n'wana wakwe loyi a nga n'wana wakwe u tlangela tiko ra USA a nga tlangela Liberia i munhu loyi a fanele a ta lahaya a ta pfuna xipano ku xi va xipano lexi antswaka sweswi vulavula Liberia a yi tiyelangi laha yi nga kona hikokwalaho ka ku na yena n'wana wakwe na yena a nga phati ya xipano lexiwani se ntiyiso hi ku va ta va tele ngopfu vanhu va le Liberia ene leswi va nga ta va tarise hi swona swi ta chuhisanyana majaha hina ku na loko va tlanga vo kwala kaya a ku nga talanga. Okay, Estole ya ha ri na n'wina la moyeni a hi languteni ka xipano xa under 23 na vona va tsandzekeni ku fikela mitlangu ya AFCON leswi endlaka ku ri na le ka ti-Olympic va vhela va rivala xana ku va va tlanga ku ringana hi tandza ehenhleni ka Congo muhleri wa bolo ku fana na Mamadugu u ri SAFA a yi kombi yi nyika nseketelo wo enela
eka swipanu swa malembe le hansi I mavonele ya yena ya lama xana ya n'wina mavonele hi yahi eka mhaka leyi I mhaka yin'wana yo vava swinene loko wa mi langute ku a hi ri ka xiyimo xa kahle ngopfu no twa nga ku a hi ri ka xiyimo xa antswa ngopfu ku tlula malembe laman'wana loko ma languta majaha lama vitaniwaka ka xikwadi lexi xi kha xi tlanga na Mahungu I majaha lama hi ntiyiso va tlanga ka swipano swa vona hala va tshamaka ebenceni manguva lawa na hambiloko va nga tlangi hiseka vo tala va vona u kuma ka ntlangu a heli mitlangu yimbirhi a nga tlanganga kumbexana ku nghenisiwa sweswo se majaha lama ri koma mo tala laha a ma ri majaha lama ma ri lama ma nga na mitlangu milengeni ya vona lava ku a va fiki va hlamala hi ku tlanga ka xipano xa rixaka xa under 23 se ni vona nga ku I nkarhi wu nga cukumetiwa luwa wa ku ni ringeta ku vula ku opportunity va nga hi cukumeta va Afrika-Dzonga ku a va fanele va qualify a va fanele va swi endle kwala kaya vona ntsena ku va bohe ku hlongorisa ntlangu lowu va ri na wona kaya laha hikokwalaho ka ku xirhange xi howisa xipano xa Congo se loko yi wa le Congo loyi naswona ma swi ta swipano swa le Afrika swi njhani a mi nyikiwi ndlela yo olova loko va ya le na tibege tin'wana va fikanga na tona loko va lava ku endla vutiolori van'wana va nghenela ku ri va karhi va endla vutiolori swi nga swi kanganyisi swi endle ku va nga koti ku va hetelela va ka ntlangu lowuwani hi ndlela ya kahle so nga vula ku sava vhele swo ba yi va ndzeni ka timhaka letiwani hi ku a ni swi le hansi ka yona ene hambiloko yi nga na vutihlamuleri ngopfu hi tlhelo ra ku vatlangi lava tlangaka kumbexana lava hlawuriwaka va tlanga swipano swa vona mhaka leyi ku swin'wana na swin'wana swi suka hansi ka SAFA ku prepare ka xipano swi le hansi ka vona sweswi ni vulavula hi leyikulu yi tsandzeki va yi tlanga ka artificial pitch a va fanele loko va fikele a Liberia va kume artificial pitch leyi va fanele va tlangela ka yona ene leswaku na loko u fika le va hetelela va hikuva swi tiva ku a swi talangi ku tlangela ka ndhawu yo fana leyi va meka sure a va ku tshuneti lahaya va lava ku swi endla va ri voxe ku loko se va tlanga na wena va va na advantage yonge so SAFA yona hi yoxe ku valula ntiyiso hambi ka tala va fika ku va lunghisa swilo swa vona kahle na camp ya valava majaha lawa hi vulavulaka hi wa under 23 a va yi va kona kahle ali mitlangu yi tele ngopfu tanihileswi na World Cup yi nga nghenelela xikarhi se swi endla ku mitlangu yi fika yi va ndhawu yin'we yi tala swi nga na chance ya ku van'wana va pfa va hlangana va lulamisa mara mhaka ku a va ngenaka ku va pfuna ngopfu xipano xa Afrika-Dzonga hi nga tivi kumbexana va ta dyondza swo karhi ka timhaka ti humelela hi ku va ha ri na nkarhi wo leha ngopfu president lava nga kona va ha ri na nkarhi wo leha nakambe wo tshama ofisini liya leswi vula ku ri loko ku ve swi fa swi lulamisiwa swilo hi vo va fanele va tlhela va tiyisa leswaku va swi lulamisa Stanzeni xana Mudzaberi David Notwani wa tshama kumbe u fanele a famba Mahungu ndlela nkarhi lowu ka nkarhi lowu nga hundza makombise ku swi nga handleka a va munhu loyi a sukelaka ntirho lowuya swi nga handleka a nga vi a tshama a dzabela xipano ku ya emahlweni kambe ni vonga ku loko ve hi ku a swi mandleni yakwe ku ri u fanele a tiyisisa ku xipano wa xi qualifyisa ene leswi va nga twana na swona ku xi fanele xi fikelela ku ya tlanga ka ti-Olympics kumbexana ka under 23 AFCON yaleyo yi fanele yi va kona hi laha hi nga hetelaka hi va hi vula ku u tsandzeke swilo swimbirhi phela tsandzeke ku ya ka yo yaleyo AFCON yaleyo ya le under 23 xikan'we na ku ya ka ti-Olympics hi laha va ta va ri na chance yikulukumba ya ku a va fikelele kumbexana swin'wana leswi a hi byo kumbexana a nga swi fikeleli mara tiyiso hi ku sweswi swi le mavokweni ya SAFA ku a va twanane yena twana loko va vona ku a va n'wi pfuna ngopfu swi nga ha va swi biha ka vo ku va va n'wi fambisi loko va nga nghenelela ngopfu hi tlhelo ro n'wi pfuna ku xipano xa yena xi va lexi tshamisekaka xi hetele xi va na chance ya kahle ya qualify kambe loko ve hi ku i munhu loyi vhele a va tibyele ku leswi u nga na swona hinkwaswo hi swo hi nga na swona hi nga ku nyikaka swona ku va qualify i va tsandzeka Sithole mhaka ka nkarhi khense ngopfu nkarhi wa n'wina nyiko Sithole muhaxi wa mitlangu nongonoko ya MLFM namuntlha hi makimeta kwala yan'wana ta va kona hi nkarhini lowu taka enhlikani